شاپش بهش düşer gönderelim. ما قول لنا سافرت خان قول لنا قدر خیلی خوابت برده خواب به خاطر اون آینه نمیگردی بکشه میزه رو کنم خبره میزه رو کنم بکشه میزه رو کنم یه ساعت Hello dear friends. If to search for a truly unique travel experience, visit the Old Bazaar of Tajrish. Located in the heart of the city's bustling Tajrish Square, this traditional bazaar is one of the oldest and most important in all of Iran, with a history that dates back centuries. Support me by liking. Whether you are looking for handcrafted jewelry, artisanal textiles, or just a taste of some of the best street food in a city, the Tehran Bazaar is the perfect place to get lost in the rich culture and history of this fascinating region. For those interested in exploring Tehran's historical place, the Tajrish Bazaar is a must-see destination. If you are looking for more information about visiting this place, you can contact us.
Also, write your thoughts in the comments. Our travel helps you to get to know different places of interest. Subscribe us. نه ولی خب داریم دیگه دوباره گفتم تو دیگه حداقل داریم. فردا خیلی اول جدی داری می‌ذاره. ده درصد
بال رو پیش دیگه بال شافعی رو بهش بیشتر گذاره. خوردی قشنگ خوابت برده خواب به خاطر اون آینه نمیگردی من خوردی قشنگ خوابت برده خواب به خاطر اون آینه نمیگردی Anştan 10 qoylarına səfər atqan 10 qoylarına qoydu. Ama 140'a bile Ay ne iş oldu? Hadi bebek hadi.
باز نمی‌کنی؟ من گیرپاس می‌کنم. Gracias.